because they do not know what they are doing. Our speaker is Sister Neria Torres. Kanatong tanan. Ngayong hapon. Proxy ra kun. Kay husband ang tanan ko ning mag-deliver ani. Kay sakit man iyang PM, he cannot make it. So, ako ang mapuli. So, the first of the 7 last word of Jesus Christ is taken from the book of Luke, chapter 23, verse 34. Father, forgive these people because they don't know what they are doing. Praise the Lord. Nasta ko ani. Friday service, we call this Siete Palabras, the last 7 words of Jesus. Okay? So we have 7 different speakers. They are given a maximum of 7 minutes each. Okay? Pero mula pa, okay lang. Di ora dili ra mo ma-imperno. Okay. 5 seconds. Okay. So dili ta maglangan mi. So our first speaker is God is, Jesus is pleading to God because ang mga katauhan sa iyang atubangan are the sinners nga nagmak sa iya ha. Nahilayo diha sa presensya sa Dios. But Jesus pleaded to the Father. The first saying on this cross is about forgiveness. So, nangayo siya kapasayloan sa atong mga sala, even wala siya'y sala nga nahimo. Apan siya naghimong nagpakasala alang kanato, di ba? He was saying on the cross about forgiveness because the people, even today, the people are nalulong na diha sa mga kasalanan. So he said, Father, forgive them. Means, he make his life as a bridge to the Father. Himo niyang taytayan ang iyang kaugalingon sa dihang nagpakamatay siya diha sa krus. Aron lamang ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. The crowd, katong mga katawan nga nagaatubang kaniya, nagasunod-sunod kaniya, that represents us. Kita kadto nga nagasunod-sunod ngadto kang Hesus. Some are the soldiers, the sinners, the mockers, the evildoers. So nagsunod-sunod dito ang uban wa kabalog ngano og adto ra pud sila dito sunod-sunod. So mga kaigsunan kini kita usahay moanha tagsunod og lantaw ngano. Na dito si Marites, na dito si Marisol, naglantaw unsay sunod nga panghitabo. But Jesus made his life alang as a ransom sa atong mga kasalanan. The sinners, the mockers, even the soldiers, kani mga tao nga dunay mga rangko, sila ang naguna sa pag-put down diha ni Ginoong Hesus, di ba? Sila ang mga tao nga nasa sosyedad, alta sosyal, pan sila ang unang nagmak ni Ginoong Hesus. Sunod na punto mga iso that speak of our salvation. Katong gihimo ni Ginoong Hesus dito sa krus, mao kato ang pagianan alang sa atong kaluwasan, di ba? Diha sa mga kasalanan na itong nahimo. Jesus
made His life put on the cross. Aron lamang ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Wala tayo laing mahimo sa atong kaluwasan, di ba? We cannot make anything nga mahimo na to, magluhod-luhod ka diha, paingon diha sa simbahan, aron ta maluwas. Dili na kinahanglan because Jesus died on the cross for you and me nga makabaton kita kaluwasan. Di ba? John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So wala lang mahimo. Ay Jesus died on the cross, aron mahimo siyang dalan para sa atong kaluwasan. Diba? Then, also in Romans 5:8, but God demonstrated His love, His own love for us in this way. While we were still sinners, Christ died for us. Dahil nalulungta sa nagyalang sa kasalanan, Jesus Christ died for us. Nagpakamatay na siya, inana kadako ang iyang gugma ngadto sa matag usa kanato, mga igsuon. How wonderful kita nga makasasala, gihigugma ni Jesus, gipakamatyan diha sa krus. Amen. Sa Mrs. ni Pastor ganiha, itong giingon ni Lovely, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, kagamay ra, mutuo lamang ta mga igsuon, that Jesus is the way, the truth, and the life. Mutuo lamang ta niya diha, and we will not perish. Dili ta mga laglag. Wala, imposible. Kasayon ra kaayo mga igsoon, di ba? To have an everlasting life. Kay gipakamatyan nakita ni Ginoong Hesus diha sa krus sa Kalbaryo. Tungod sa iyang dugo nga giula para kanato makabaton kitang kahaluwasan. Amen. Amen. Ya ako taman. Wala rayo usa ka minuto. Second word, and he said to him, truly I say to you, today you shall be with me in paradise. And itong speaker si Sister Mildy Arangoren. 23:43, Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Wow, lami abay. Maoning promise ni Jesus. Jesus promised immediate salvation to the repentant thief on the cross. Wow. So, ang kaluwasan, no? This is salvation. And the second one, paradise iyang gipromise. Gipromise ni God ang puloy-anan, the dwelling place of the righteous dead in God's presence. Katong mga adunay Kristo sa kinabuhi, maotong makadawat sa promise ni Jesus nga, you will be with me in paradise. And the third is the repentance and the grace. So, katong ni dawat, ni admit, katong nag-ingon nga, I am guilty sa akong mga kasalanan nga gibuhat. Affirm that Jesus is Lord, showing that salvation is based on faith, not by works. Diri musulod ang Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace we have been saved through faith. Dili pinaagi sa atong mga buhat. This is a gift nga atong nadawat gikan sa Ginoo. So this is the promise nga na-fulfilled sa Ginoo. The promise keeper, si Jesus. It is never too late to repent sa atong mga kasaypanan sa atong amahan. Salvation is not based also
in baptism. And salvation can be received right after you profess your belief and faith to Jesus. Kaya di ba? Ang tao sa cross is the worst. Dili na tamuhulat anang worst thing kanang deathbed na ba? Kay ang kaluwasan pwede gyud na nato ma-enjoy the joy of our salvation. Kay samtang naa ta diri og modawat ta kang Kristo, magmalipayon ta sa atong pagka-save diha kang Kristo. Uban ta sa iyang ministry, maga-enjoy ta sa atong kinabuhi. Kung baga, we will taste here a little bit taste of heaven if naapatay time. But kadto anyway, gi-forgive gihapon siya ni Lord, gitagaan gihapon siya. It's not too late. So, man with Jesus, ang tao, nag-surrender kang Jesus, acknowledges na He is the Lord. Because that man know that there is a good life after his death. Nakabalo siya. Gidawat niya ang iyang kasaypanan og nituo siya nga tungod kang Kristo, makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. So, siya deserving man siya gyud nga ma-crucify. Apan ang salvation is very unquestionable. It is a grace from the Lord. So dili gyud na pinaagi sa atong pagkamaayong tawo. Man surrender in times of vulnerability. Kanang naa na siya sa cross, wa na gyud say laing kadampan. So di na tawo ta mo hulat anak nga naa na ta sa bingit. Nandiyan na tayo sa bingit ng kamatayan, saka pa tayo susuko sa Panginoon. Ang atong buhaton karon pa lang ato nang ihatag ang atong pagtuo diha kang Kristo. So, ang penitent nga ginatawag, recognize his sin. Naamang gay kabila nga wala gyud siya ni-recognize iyang sin. So dili gyud siya maluwas. So very easy to understand nga ang salvation pinaagi lang gyud sa pagdawat o pagtuo kang Kristo as Lord and personal Savior. So even in his final moment, he recognized God. Immediate acceptance to Jesus. Mao tong nakapadala sa iya nga nagpromise si Jesus nga karon pa lang ikuyog ta ka sa akong paraiso. So ang atong hope wala lain atong sang-atan kundi si Jesus lang yun. And wala laing pangayuan atong forgiveness kay si Jesus lang yun. So si Jesus can redeem our soul. Kitang tanan, mga sinners man ta, pwede gyud ta ma-redeem ni Kristo pinaagi sa atong pagtuo pagdawat niya. This redemptive did not do ministry of Jesus or didn't do ministry with Jesus. Wa gyud siya gihimo, di ba? Kawatan gani siya. But this same person is a thief, bound to hell supposedly, yet receive salvation anyway. Kay grace ba jud ang salvation? Meaning it is si Jesus is so gracious, merciful, and so loving. So si Jesus, gisurrender niya ang iyang kinabuhi sa atong amahan so that we may have a life after death. He do not deserve to be punished like the two other thieves, but it's okay for him anyway kasi that is the significance of his love to us. He gives grace anyway. So Jesus, nangutana ko, vulnerable ba si Jesus at that time? Yes. Kay diha sa cross, nabati gyud niya, kay tao man siya sa iyang pagka-physical, naa siya emotional diha, naa siya weakness diha, gisabit niya ang iyang maximum brutality man ang iyang padulngan, kanang Roman execution, dili di ba gipako siya sa cross. Nakahuna-huna gyud ko nga maskin di si Pontius Pilate wa gyud siya nagtuon og discernment at that time. Kay nganong wa niya na discern nga si Jesus dili gyud dapat ilansang sa cross. Apan kay tungod sa pagpalangga sa atong amahan, mao gani the reason why Jesus was being the Lamb of God is to serve the demand of the Father because the Father is holy and sin
dili gid pwede sa amahan ang kasay-alan. That is why He has to sacrifice the only begotten Son, Jesus Christ, to pay for our sins. Diha nagpakita ang greatest love of God for us. So, puno po si Kristo diha o feel po ni Kristo diha nga na-abandon ba ya gid siya? Usahay makaingon ko nga maayo pa ko o masakit ko, dili na ko mabati nga na-abandon ko. Pero si Kristo nabati gito niya nga na-abandon kay tawo man siya. Kanang ingon pagani siya nga, Lord God, why are you forsaken me? So na ay spiritual o emotional battle nga igiagyan sa atong Ginoo diya sa cross. Napoy humiliation kay gimakbaya siya. Ingon ni Sister ay si Lovely ganiha gibutangan og corona nga krus. Gimak, gi-spit. So kita wa pa baya ta kaagi nga giispitan ta sa dihang nagambot. Ako wala pa sa dihang ni sangyaw ko sa pulong sa Ginoo. So si Jesus gyud ni submit to death anyway, even if wa siya kasalanan. So how can we not do good to this nga ang Ginoo is a kind of God who is very kind and merciful to us? And how can we not serve and obey Him kung ingani ang atong Ginoo nga gialagaran? How can we not obey His commandments? Ang iyang command baya nga sa Matthew 22:37 to 40, nga higugmaa ang Diyos more than anything else. And higugmaa ang imong isig ka tao sama sa imong paghigugma kanako. Mao gid ang greatest commandment of the Lord. So kung atong i-embrace ang example dito sa cross, nagipasaylo ra gyud niya katong kawatan over sa gikalimtan niya ang mga kasaypanan. Siguro makapasaylo pud yun ta sa atong isig katawo ug mahimong dili lang pasaylo, mahigugma gyud nato siya. Amen. Kay walay lain nga ikabalos nato sa atong Ginoo, dili sa maayong buhat. Ingon pa sa Ephesians 2:10, di ba? Dili not by good works so that no one can boast. Walay makapanghinambok. Tapos na ba ko, Pastor? Amen. Wala pa. Ha? Lapaw na. Lapaw na. Salamat sa Diyos. So, daghan kayo kong isulti, pero humanagid ko. Thank you, Jesus. Amen. Kay ako usa ka makasalanan, masking si Barabas, gipalaya, no? Para si Jesus, si Kristo, gi-sentensyahan, si Barabas gipalaya, masking naay kasalanan. Gipakita dito nga, ang makasalanan, magrepent ra gyud sa Ginoo. Si Kristo is a God who is always a loving God and merciful for us to have salvation. To God be all the glory. She will handle the third word. Dear woman, here is your son, and to his disciple, here is your mother. Let's welcome Sister Mafalda Sueco. Everyone, hapon sa tanan. Okay, so let me pray first. Father God in heaven, as we commemorate the death and resurrection of Jesus Christ, make our heart, Father God, deeply understand the salvation that you has given to us freely. In the mighty name of Jesus, amen. Kuyaw, manday dari pastor sa tubangan. Okay, so the third word, no, nga giingon diha is, the third word spoke by Jesus before his death. The woman, here is your son. And to his disciple, here is your mother. So ang lesson niya atong makatunan diri is compassion. Ni Jesus, what does exactly Jesus mean kung ingon siya woman? So the first time nga nakabasa ko ani, nakaingon ko, hala nga nung woman man, dili ba na nga disrespectful? But you know, brother and sister, the term used to address Mary is not disrespectful. Rather, it is a respectful term for a woman in Greek culture. So during that time, Grego man, which ang word ana is gunay, which means mom or dear. So we're learning, no, nga kanading woman before is already a respectful term. So karon di po na nato gamiton sa atong mga inahan, oy woman, because we are in different culture. So we can see in the text that even in his final moments during his crucifixion, no, in spite sa agony nga iyang
gibati diya sa krus sa Kalbaryo. This is the third word spoke Jesus before his death. All for the people dili iya ha. The first word nga i-spoke niya is para sa katawhan. The second also word is para sa katawhan, and the third word is for his mother. So Jesus established a relationship of familial love and responsibility. And Jesus, as an eldest son, didn't neglect his responsibility. So diri makakuha ta og 4 points, no? We will learn 4 points on this text. So number 1, selfless compassion in suffering. Even in his final moment, no? Ganina, ningon ko, despite his agony, Jesus prioritized the care of his mother over his own pain, teaching us that compassion for others should prevail regardless of whatever our circumstances. So, gitudloan ta ni Jesus, no? Diri sa third word nga iyang gi-utter, that atong responsibilidad, ang atong obligation sa atong inahan, not only to our mother, but to our father, to our parents, should be performed. No, dili priority niya ang iyang pain. The priority of Jesus Christ is the well-being of his mother. So, God is teaching us here. Kumusta man ta? Sad to say nga karon kadaghanan, wa nay respeto ang mga anak. Dali ra kay tang musukol sa atong mga ginikanan. We can even say hurting words to them. So, Jesus is teaching us here. We will not neglect our responsibilities, our respect to our parents, especially to our mother. So, diri gipakita dyan ni Jesus. So, the second one that we will learn today is provision for Mary. So, as an eldest son, ang sa gihimo niya, Jesus ensures that Mary will be provided and will be taken care of. Karon, maayo pa ta kaning mga anak nato, maayo pa ang kahimtang, they already forgot the responsibilities to their parents. Dili na to hulaton nga wala na atong ginikanan. Usa ta mupakita og pagmahal. What is the use of the flower if the person is already dead? So we will show our love, our responsibilities, our obligation to our parents while they are still around. So that is what Jesus, no, gitudlo niya diha kanato through his last the third word that he utters in the cross of during the crucifixion. The third that we will be learning is creation of a new family. And to his disciple, iyang giingnan si beloved John, here is your mother. So iyang gi-entrust dito ni John ang iyang inahan. You know what? Sometimes mag-istorya mi ni Ate Meldy, although dili na ko ni siya anak, but ningon ko nga dili man kataga diri. If ever mamatay ko, mauna ko, I know that the people, the church will love you. So I will entrust her to you. Okay. So, mauna gipakita niya ni Jesus Christ, no? Jesus creates a new family. Unit, bound, not by blood, but by faith and shared love for Him. So, kinsa may magtinabangay, dili ba kita ra pong mga Kristohanon? Kinsa may atong daganan, kundi kita ra pong nga kapwa mga Kristohanon? We share the love and the faith, the same faith and the same love that we are giving to our brethren. Okay, so the fourth points that we'll be learning is the beloved disciple role. Naa di ay role si John the Beloved. And each one of us has a role, no? Dili nato pasagdan ang atong mga kaigsuonan, especially kung wala na sila'y family. Jesus fulfilled His duty as a son, demonstrating to us that we as Christians are obligated to care for their families even while dedicated to spiritual work. So dili nato i-neglect ang atong relasyon sa usag-usa. As a son, gi-performa na ni Jesus Christ. And so, John the Beloved also performed his duty. Ingon si John, ingon si Jesus, nga, here is your mother. So,
John, beloved, immediately took Mary into his home. He obeyed and fulfilled his role to Mary. So, this highlighting to us believers, no, that we must have an immediate action to the obedience of Christ's instruction. So, unsay gi-instruct ni Jesus Christ diha kanato, we have to act that immediately. Kay dihang pag-ingon ni Jesus Christ nga, here is your mother, immediately, John took Mary into his home. So, are we, na-guilty ba ta ni Ana? Nga sometimes we fail to obey the instruction of God to us. And I hope it's not too late. And I hope that during this Lenten season, we can commemorate really the meaning of the salvation that has given to us freely through Christ shedding His blood on the cross of Calvary for the ransom of many. To God be the glory. Thank you. Amen.